Ça, ah ouais, ça c'est bien. Ah ouais. Mais ça c'est plus ancien ça. Voilà, c'est plus ancien. C'était le truc à l'ancienne. Be gentle. Be gentle. C'est un peu plus de 45 ça. Ça, je crois que c'est un truc de. Mais tu sais que plus c'est âgé, moins ça. En goût, moins c'est fort. Ça alcoolisé quand même. Moi j'ai beaucoup bu de Calva étant un peu plus jeune. Hi guys, good morning, good afternoon, and good night. My hair look a hot mess, but that's okay. It's because I was laying down. I just got up. So it's another day here in Paris, and we're just chilling with the family. We got up early this morning and had breakfast, and we went to the market. And today is gonna be like a family day. We have some family coming over, some cousins, to meet Tyler for the first time, and we're just gonna chill because we fly early in the morning. So we're just gonna have some barbecue and chill with the family. So we're just in Auntie's garden, relaxing and setting the barbecue up. So that's babe over there with Tyler, and uncle is setting up the barbecue. Baba. Wait. Maybe he can bring his shoes. Hi everybody. Say hello. Oh. Hello. He said hello. Hello. Say hi, peeps. Say hi, guys. Baba. Can you bring him his I'm going for your shoes. Kiss. Give me kiss. 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 Kiss first. He doesn't want to kiss me. So we're just gonna hang around until the cousins get here, and we're just gonna enjoy this day, and we catch you guys later. Fanny arrive? Fanny arrive? Oui. I think they're here actually. Fanny! Oui. Loé! You're so cute! Oh my god! Non, elle ferme pas très mal, faut la... Elle est toilette. Hello! Tordu en fait. Hello! Come here! Hey! Mwah. He's so cute! Ça va? Ça va et toi? Bah, fais un petit bisou quand même. Après, tout à l'heure, quand tu connaîtras mieux. Ça va, Mel? Oui. Oui. Tu vas bien? Hey! You're so cute! Oh my Viens, ma god! poule. So the cousins are here, and sure Tyler is going to cry because he sees new faces. I'm just gonna put his shoes on. Tu les enlèves maintenant ou pas? Hello, look! Cousin! Cousin? Tu fais un bisou, chérie? Tu as fait un bisou à Tyler? Look! Oui, mon cœur. Oui. Ça marche pas, ça marche moyen. Oui, il marche. Ah, yeah. Ça y est, Oui. il a fait 2-3 pas en se lâchant. Allez, ça il est. Alors, les cailloux, il va jouer avec. Tyler! Coucou, Tyler. Look! Tyler, loué papa? Ne mange pas, hein. C'est pas bon. Ça va, Hein? Tyler? Tyler, look, cousin. Tyler. Ils ont passé la nuit dehors. Ouvert la. Papa, why do you think you should be sitting in the grass? Quand je suis né, No? Non, jusqu'à ce Hey, que tu te maries pas. Tyler. quand je suis né, Dis-le. je faisais 55 cm de long. Say hello. Papa. Et Papa. mes deux nièces, là, Papa. Papa. Wendy et Mike, ils sont Papa. nés à 2 kg et quelques, ils n'étaient pas matures Papa. tous les deux.
That's grass, love. fait 1m80. 51 ou 50. Ouais, en général, c'est 50. Et 3, 4. Je crois, ou non, 3,25 parce qu'il. Ça n'a aucune incidence sur le. Ouais, il est rude aussi, lui, hein, mais. La dernière fois, il... Careful, Tyler. Be careful. No, no, no. Slowly, love. Slowly. Hop là. Not so aggressive. Je sais qu'au niveau scolaire, ça. Peekaboo. Peekaboo. Hey, coucou. Ah merde. Bah mets-le dans la cave sinon. Chérie, il y a un robinet là dans la cave. Hey, coucou. Peekaboo. Be careful. Be careful. Peekaboo. Peekaboo. Ah coucou Tyler. Attention ta tête mec. You guys are so sweet. Tyler, you're in belly skin. How to record? It's okay. Fanny is not blonde. Don't worry. Don't worry. Ah, c'est le même bouton pour le Eh, tu me filmes pas. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Tyler. Joyeux anniversaire. Il va pleurer. Allez, souffle avec maman, je peux pas. 1, 2, 3. Luc, tu me souffles dans la tête. Bravo. Ils sont fous en fait. Sur le sucre, Ouais, ça ça sent très le sucre. Ça fait beaucoup de médicaments, ça. C'est ça qui vend. Ah, c'est vert. Évidemment, au niveau de tourisme, ça passe mieux. Mais ça, celle-là. Ah oui, c'est tout à fait le bonbon vert que je vous dis là, avec la petite croix là. Ouais. C'est pas terrible. Ah, je peux la faire. Ça, c'est bien mieux. Ah ouais. Mais ça, c'est plus ancien ça. Voilà, c'est plus ancien. C'était le truc à l'ancienne. Be gentle. Be gentle. C'est un peu plus de 45 ça. Ça, je crois que c'est un truc de. Mais tu sais que plus c'est âgé, moins ça. En goût, moins c'est fort. Ça alcoolisé quand même. Moi j'ai beaucoup bu de Calva étant un peu plus jeune. C'est tellement fort en alcool. Faut les laisser. Non, non, non. Tyler. Tyler. Gentle love. You've been doing well. Gentle. Quelque chose, non? 63. 63, mais il le coupe un peu parce qu'il. Ah sinon. Hey you guys, so I don't know if you can hear these planes passing, but we're staying close to the airport, so it's kind of loud when the plane's passing. Anyhow, I don't know if you can see the tiredness in my eyes, but we had an awesome day today. Tyler had play date with his cousin, and we ate and chat a lot and had another birthday celebration for Tyler, blow his cake and all that good stuff. He's actually sleeping right now. He's off to bed, and we're actually about to go have some dinner because we have to go to bed early tonight. We have a very early flight tomorrow morning, which will be a 14-hour flight. It's going to be crazy. I hope Tyler will be able to manage it well. So that's what's up for today, and we had so much fun. So don't mind my crazy hair. I just threw in these big twists to I can have some curls tomorrow. And yeah, I don't think you guys saw Hobby all day today. There he is. I think he's actually going on the road a bit with Auntie before we have dinner. So I'll catch you guys in the next vlog.
hubby's just running on the road real quick and get back. And yeah, so that's what's up today. And I'm just going to try and get some rest because I don't know what to expect on that flight tomorrow. So yeah, if you guys enjoy this vlog, don't forget to like, comment and subscribe, and leave a thumbs up, and always leave some comment because you know your girl enjoyed talking to you guys. And I'll catch you guys in the next video. Bye guys.